Today we are welcoming two very dear guests, Oleg Sentsov and Nina Khrushcheva. They are here because of our partnership with PEN America Center, who made this program possible. I also want, before I hand over the microphone to Polina Sadovskaya of PEN, that it is because of PEN's efforts and Polina's personal efforts that we have this program here today, and that Oleg is with us here today. So I want to, first of all, thank you, PEN and Polina, for her efforts for whipping up international campaign in support of Oleg. And in return, would like to thank NYU and Isle Roylands for partnering with us for so many years already, and I hope that this partnership will grow and continue. So let me introduce our distinguished guest. Please sit down. Alex and so doesn't need any introduction, but still I would like to say a few words. Before being a part of the political prisoners exchange between Ukraine and Russia in September last year, Alex spent more than 5 years in Russian prisons on trumped-up charges of terrorism for merely expressing his opposition for illegal annexation of his native Crimea. Together with many organizations and activists around the world, many of them are in this audience today, PEN America advocated for him and continues advocating for other political prisoners still left in Russian prisons. What is the role of younger generation at the turning point in Ukraine will be the major topic of our discussion today. In conversation with Oleg Sentsov is Nina Khrushcheva, a professor in the graduate program of international affairs at the New School. Please welcome our distinguished. Thank you very much. Thank you very much for being here in this very grim rainy day. And I know you tore yourself away from your TV screens or computer screens because the impeachment is raging on. So thank you for this, that you're interested in the country that Mike Pompeo, the Secretary of State of the United States, just recently said nobody knows about. Nobody cares about it. So I'm glad to know that we do care and we do know, and we don't even need a map. I will ask questions about the future generations or the younger generation and what it means for Ukraine. But what I first want to kind of situate Oleg in his visits to foreign places or places where he speaks. Because he has been speaking in different venues in Europe, now in the United States, in New York, and I know they go on to Washington, D.C., and then further in other places in the United States. So I wanted to ask you, in your own words, what is your purpose? What do you want us to know? What do you want America to know about your mission? And what is your mission as an activist? I have two main subjects. Российская агрессия против Украины First, the Russian aggression against Ukraine и украинские политзаключенные в российских тюрьмах. and the Ukrainian political prisoners in Russian prisons. И до тех пор, пока эти наши пленные не будут возвращены, а российская агрессия не прекратится, пока говорит президент. Until they return home, those prisoners, I will keep talking about it. They will get a chance to do so. Okay, it was a brief answer, so I'll expand on that further. Like this? Super. Yuri, can you translate so that some people can speak English in the audience will see? This is their question.
So now we're translating everything, okay? Сейчас мы переводим все. I know when we met in Kiev a few months ago, you said you don't like to talk about your arrest. Когда мы встретились в Киеве несколько месяцев When назад, you я were- помню, сказали, что вы не хотели говорить о своем аресте. Not that you didn't want to talk about your arrest, but you don't want to dwell on the past. You don't В want плане того, что вы to не хотели sort of think of what was. In your apartment, though, when we spoke then, we did have a conversation about it, and you were giving us a very, I don't know if it's the word, is interesting is the right word, but somewhat deep explanation as to why you were arrested and why the Russian security forces suddenly got interested in you. У вас в квартире, когда мы впоследствии говорили, вы нам дали интересное и достаточно глубокое объяснение того, в чем был интерес российских сил, когда они арестовали вас. Because when I asked you whether you expected to get arrested and that things go that badly, you said, well, not originally it wasn't. I just thought I would be beaten up, and then it just went and got much worse than Вначале вы it мне was. сказали, что вы ожидали либо ареста, вы сказали, что некоторые думали, что вас просто побьют, но потом вы поняли, что это будет нечто больше. And so I wanted to ask you, what was your explanation then? I don't know if you can elaborate on the security forces' desires and agendas when you were arrested, and there was a little gap between, when they began the case against you. Можете ли рассказать больше о действиях служб безопасности России, которые там присутствовали? Не совсем понял вопрос. Когда мы с I вами didn't quite разговаривали, understand the question. okay, so по-русски, когда мы с вами в Киеве разговаривали, вы объяснили, что у российских сил. Расскажите, пожалуйста, какая ваша идея, почему конкретно вас арестовали, почему стало так плохо, когда вас арестовали? Why were you arrested? After all, what was the reason for the arrest? Когда стало намного хуже, чем вы ожидали, какие были At идеи which у point российских things спецслужб? went south, so to speak. Когда... Okay, so let's just skip. Микрофон, плохо слышно. Вы объясняли, что у спецслужб сначала не было к вам интереса, а потом он появился, потому что у них должна была быть квота. Так вы объяснили. Я просто хотела, чтобы вы об этом говорили, если можно. First you said that they didn't have interest in you, but then they had to meet some numbers. So that's when you got you. That's what you said. Не совсем как код. Я повторю, что говорю всем, что арест связан с тем, что России нужно было показать какую-то группу террористов и диверсантов для своей пропаганды. Quota phrase notwithstanding, Russia needed to show that they would be fighting real forces. They needed to present a picture of certain people who were fighting against them. Это происходило за 2 недели до выборов президента Украины. It was 2 weeks before the elections of the president of Ukraine, 2 weeks prior to that. Задача была показать, что Украина террористическое государство, которое ведет в Крыму какую-то диверсионную действие. And the goal was to show that Ukraine is a terrorist country, and they wanted to. They were preparing certain terrorist. They were engaged in certain terrorist activities against Russia. Они задержали тех, кого смогли задержать, и запытали, кого смогли, кто признался. They detained whoever they could detain, and then they put in jail those who they could put in jail. В частности, от меня добивались признания, и чтобы я указал на кого-то из руководства Украины, чтобы его дискредитировать по тому выбору. They wanted me to acknowledge that the leadership of Ukraine is behind all this terrorist activity, and they wanted me to finger people who are in leadership, so they would blame it on them. Да, у них не получилось, потому что не дал их показаний, а остальные не походили на лидера, поэтому сделали меня организатором, мне 20 лет. I refused to answer the questions, so they designated me the leader of the cell, and they gave me 10 years in prison for that. Okay, thank you. That's exactly what I was asking. So when you
began a hunger strike, which lasted 190 days, right? 190 дней, right? Начались голодовки, который продолжался 145 дней. So when you began a hunger strike and you requested that all prisoners would be released, did you think that this such an extreme demand, it seemed a very big demand, did you think that it would be successful in any way? And it did become successful. Когда вы начали свою голодовку, вы потребовали, чтобы отпустили всех политических заключенных в связи с этим делом, и это продолжалось 145 дней, напомню. Это такое сильное, большое требование, гигантское требование. Что вы ожидали в ответ? Конечно, я не ждал, что кто отпустит нас. Задача была привлечь внимание к этой проблеме, которая стала ослабевать. Потому что про меня еще как-то знали, а про остальных вообще мало кто что знал. Of course, I expected that they would release everybody, and at this moment, the attention to this matter, to this whole, this matter of annexation of Crimea, felt like it was weakening. So I hoped it would serve to boost the attention of people around the world. И чтобы нанести максимальный урон репутации Путина, я начал за месяц до начала чемпионата мира в России по футболу. And to make the impact greater, so that would damage Putin's reputation, I started it months prior to the beginning of the World Championship in Moscow, the soccer championship. Конечно, нас не освободили во время этой голодовки, но зато это помогло привлечь внимание к этой проблеме, поднять новую волну, и спустя год нас освободили. В том числе последствия. Of course, they didn't set us free right away, but I managed to get attention of the world community by doing this, and so in a year we were set free after that. I know you say that you don't regret anything, but I do want to ask you, if you do it all over again, you would do it again. You would go to prison, you would begin the hunger strike, you would be speaking out despite all the probably horrible things that did happen to you. And you do look healthy, and we're very grateful for that, but I'm sure that hunger strike really probably affected your health one way or another. Вы сказали, что если бы вам открылось событие, что вам пришлось бы делать это снова, вы бы сделали это снова. Вы выглядите здоровым, но это такое было большое напряжение для вас. Вы по-прежнему так считаете? Ну, во-первых, я думаю, что уже прошло 1,5 года с этой своей голодовкой. Думаю, что вы ожидали, что стану таким же, как я был тогда. I don't expect to be the same as I was after the hunger strike. It was quite some time as well. Касаемо голодовки, да, в прошлом году, в 2019 году, уже летом я собирался продолжить эту акцию, начать ее еще раз. Speaking of the hunger strike, last year in the summer, I was ready to repeat the hunger strike while being there inside. Но начались переговоры по поводу обмена, я понял, что сейчас не самое время для голодовки, нужно дать договориться. And then a conversation negotiations has started regarding the exchange, so I realized that I should wait because they would release me. Still like. Can you comment on, you're an advocate for Ukraine's freedom and independence against Russian aggression. Адвокат свободы и независимости Украины и против российской агрессии. Could you comment on other advocates that your forces are united with, and your job or your work seems to be quite successful because your work on freeing political prisoners has been going and seems to be getting some results. So almost we're getting closer to releasing political prisoners. Можете ли вы рассказать о других правозащитниках, тех, с кем вы можете работать вместе, и о тех успехах, которые вам удалось достичь в длительной борьбе за свободу Украины? Я сотрудничаю с разными научными организациями украинскими и мировыми, да,
Больше процента приехал сюда, поэтому все, кто выступает за свою здесь Украину, мои друзья, соседи, все работают. I'm in touch with many organizations who fight for the Ukraine's independence, and including the first pen club, of course, who brought me here. So that's, they're all my friends, and they're all my comrades in arms. So that's how it should be. Including the Russians. Включая русских. Любой человек, который считает, что Путин – это враг Украины, России и мира, является моим союзником. Any person who thinks that Putin is the enemy of Ukraine, Russia, and the whole world is my ally. Я не считаю, что все в России сторонники Путина или плохие. Я вижу очень много адекватных людей, просто им трудно сопротивляться и вся надежда на мир. I don't think every Russian is pro Putin, and there's a lot of people, including young people, and it's very hard to resist the power there. It's authorities there in Russia, so I appreciate what they do. I want to ask you about, so when you talk about the young people, I want to ask you about Vladimir Zelensky and sort of this new political blood in Ukraine. I would like to ask you about Vladimir Zelensky. Oh, sorry. Я хотел спросить вас о Владимире Зеленском и новой политической крови в украинской власти. Because it does seem that with Zelensky becoming president, somehow the iceberg began to move, and certain successes, at least certainly in releasing prisoners. Do you think the new generation of Ukrainians coming in that would never allow Ukraine to return back to, or certainly not to under the Russian control, but not even to the old country that can be accused of self-dealings, corruption, and so on? So the new generation really wants Ukraine of the future. Когда Зеленский стал президентом, показалось, что будет тронулся. И думаете ли вы, что новое поколение украинцев – это будут те люди, которые не допустят, чтобы Украина шла по пути коррупции, по пути, проложенному их советским прошлым? And your generation too, because you're a young man, and you're the young man who wants to push Ukraine further into free, independent European. Украину по пути, способствует движению Украины по пути независимости и свободы. Ну, во-первых, наш народ это очень хочет. First of all, our people want it so much. Это одна из причин, почему вышли на Майдан против Януковича, который представлял собой цвет коррупции. That's why our people went to Maidan against Yanukovych's authority. Yanukovych was representing the criminal of corruption in Ukraine. После этого мы избрали Порошенко, надеясь, что он сможет сделать реформы, необходимые для нас. Then we voted for Poroshenko, hoping that he would put the country on the path of reforms. Но в внешней политике он достаточно правильно политику выставил против России. His foreign policy was sufficiently right, correct, in that way. Но во внутренней политике необходимых реформ, а прежде всего борьбы с коррупцией, не было. But internally, he could not start anything, and most importantly, there was no resistance to corruption, no attempt to root out corruption in Ukraine. Несмотря на такой внешний ремонт, Despite the система осталась та же. good-looking facade, the system remained the same. Поэтому народ стал себе другую власть. That's why people voted in another president. Надеюсь, что Зеленский с этими системами сможет побороться. Hoping that Zelensky would be successful in fighting this scourge. Но прошло не так уж много времени, всего полгода, когда Зеленский у власти, для того, чтобы оценить его 6 months while he's in power. So. В этом направлении, но я знаю, что если он не сможет с ним побороть, то его ждет то же самое лучше, что если предыдущий. He would have the same fate as Poroshenko before him if he won't be able to successfully overpower the corruption in the country. Потому что запрос общества на изменения, реформы, борьбу с коррупцией, движение на европейскую систему ценностей и стандартов жизни очень высокий. Because there is a very high level of drive among the population of Ukraine
to put us on the right path to liberty and the European values, so he can get reelected if he won't do what he promised. But we would give him credit for at least being able to push through the prisoner exchanges, you being free, others being free. So that does seem to be a kind of new development that he's certainly very positively responsible for. Мы поставим заслугу, что он все-таки смог организовать обмен заключенными, и это очень позитивный момент развития его гражданского. Да, мы все за это ему благодарны. We thank you for it. Нужно понимать, что его действия много лет, там, 5 лет до этого очень собственно боролся за нас. You should understand that also that what he did, his actions helped a lot, but for 5 years the world community fought for this great intensity. И кроме того, нужно понимать, что Путин от своих планов покорения Украины не отказывается. And it's also important to understand that Putin's plans to conquer Ukraine, to put her on her knees, is far from being over. Я понимаю, что стратегия Путина в том, что отдав этих заключенных, меня в том числе, он снимает градус напряженности в отношениях с Украиной и с Европой. Отдав меня и остальных известных заключенных, кстати, снять градус напряженности. After the exchange, he put in hopes to let out some steam in his relationship with Europe and the rest of the world. Не для того, чтобы написать возможность примирения с Украиной, а чтобы запутать, изолиться, замылить глаза. Yeah, just to cover his tracks and not to find peace in the Russia-Ukraine relationship. И делать более осторожно в ФСБшном стиле свою интригу по захвату Украины. And to continue the intrigue invade Ukraine even deeper than they have invaded it now. Также он пытается как-то выйти из-под санкций, наладить отношения с Западом, оставив статус-кво, который есть сейчас контроль Крыма и Донбасса под своей. He wants to keep the status quo, his control over Donbass and Crimea, without so to sacrifice something smaller, exchange for bigger goals. So you don't have much hope for the Steinmeier plan? Нет, особых планов. Надежд по поводу плана Штайнмайера. Но имея дело с Путиным, у меня нет надежды на решение вопроса. Поэтому назывался план Штайнмайера, много прочее. No, regardless of the name, I don't have hopes for any plans that involve President Putin. I actually, then, if I may, I didn't plan to ask it, but I would ask you. So what do you think the solution might be to resolve the Russia-Ukraine conflict? I think one would say, of course, Russia gives back Crimea and we start. That probably is not going to happen, at least in Putin's time. So is there any potential resolution in the following few years? Я не планирую задавать этот вопрос, но все-таки спрошу, в чем вы думаете безопасное решение по этому вопросу? Путин не планирует, если Путин не был бы идеально, если Путин отдал Крым, но поскольку этого, скорее всего, не произойдет, какое могло быть решение? Пока у Путина власть, это не произойдет, ни назад к Крыму, ни назад на Донбасс. While Putin's in power, nothing's going to happen. He will keep Crimea and he will keep Donbass. Но Путин не вечный, He's он not forever. может рано или поздно умереть, на всем радость. Sooner or later, he's going to die, and to everybody's enjoyment. И поэтому могут сместить как местная верхушка, так и толпа. The top managers of his oligarchs, Или толпа в виде революции, восстания. or revolutionize population. Мы тоже ждем с нетерпением. And we all looking forward to it. И только с приходом новой власти, которая изменит курс,
есть шанс на возвратах Донбасса и Крыма. Only with the new power that would take his place, there is a chance that Crimea would be returned and the Donbass will be pacified and returned again to Ukraine. Для этого мировое сообщество во главе с Америкой и с Европой должна занять четкую твердую позицию. But this, the world community, led by the United States and Europe, should have a very well-defined position. Любое признание нового правительства в России произойдет только после возврата оккупированных территорий. And any recognition of a new government of Russia should be based on the return of the occupied territories. Это, как по мне, единственная возможность, когда вопрос можно решить успешным путем. In my opinion, it's the only way to resolve this matter. Right, that is actually quite an optimistic scenario, despite the fact that it sounds very pessimistic. I'd like to ask you about your books. You're a writer, I mean, you're a film director, but you're also a writer, and since this was organized by PEN, I thought it would be appropriate to talk about this. PEN America организовал эту встречу, это будет правильный вопрос. You wrote before you went to prison, Вы and then you wrote in prison, and some books have been published recently. May I ask you, how did your writing change? Did you change as a writer while you were in prison? How did it influence or inform your worldview? Are you writing differently? Are you thinking differently? Ваши книги были опубликованы, вы писали до того, как попали в тюрьму. Как пребывание в тюрьме изменило ваш стиль, стали думать иначе, или вы думаете иначе, стали писать иначе? Нет, на мой стиль это никак не повлияло. I don't think it affected my style. Я достаточно закрытый человек, и ничего не пускаю внутрь себя, что могло меня As изменить. a person, I'm pretty closed up. I don't let it inside anything that I would like to have inside of me. Тоже там один помнит рассказы. There was one short stories collection of short stories that I wrote in jail. It's been published already. Все преследованные боссы сказали, что твой стиль не изменился. And it said that your style has not changed. Сейчас будут изданы другие книги, которые написаны в тюрьме. В частности, There will be new books published pretty soon, books written in jail. весной выходит роман о сборных тюремных рассказов «Дневник голодовки», который я вел в It's a тюрьме. novel, and it's a collection of short stories written in prison, and it's screenplay. Дневник голодовки, который я вел в лагере Well, голодовки. the diary that I, sorry. The diary that I wrote during the hunger strike will be published too. So the collection of stories, they were your childhood, there's a childhood stories collection, right? And there is another one which is called Life or Жизнь. And then another one that just got published, I think what I understood, so you said to us before that the Marketer collection was written in prison. It was your, almost a continuation of the life book. Can you talk a little bit about your sort of no longer childhood, but sort of your adulthood stories that you wrote in prison? Sorry. Есть целая история написана, рассказы написаны. В тюрьме он называется Маркетер. Маркетер. Книга. Можно сказать. И другие истории у нас называются «Жизнь», связанные с детскими историями. И No, and that's what I wanted to ask. And so, why in prison you chose to write the other part of your life? So you почему в had тюрьме childhood, решили and now писать you. о других этапах своей жизни? Это никак с тюрьмой не связано. Okay. It's not connected to my time in prison. Как вы сказали, я писал до тюрьмы, писал So после тюрьмы. I was writing before, and I was writing during, and after. So the stories, the Marketer was not a continuation of the books of life and the stories that you came to think about in prison. You just finished writing your life story or stories about your life in То есть prison. Маркетер не был чем-то специфическим тюремным. Это было продолжением того, что вы писали по своей жизни до того. Да, совершенно верно, он является This is correct.
логичным, хронологичным, эстетичным предложением жизни первого года. Yeah, it's a chronological continuation, and aesthetically, I pursued the same issues, so it's continuation of what I wrote before, prior to being in prison. Okay. There is another book that I wanted to ask about. Еще одна книга, Your которую first я book, хотел My Book, спросить. It's Funny. Купите эту книгу, она смешная. This is your first book. It's a novel. I don't Это know. роман. I don't know if anybody. Эту книгу, она смешная. Right, that's the title, which is a wonderful title, and it is a funny book. Замечательно. In fact, I strongly recommend that one because it's incredibly original, but it also has many different foreign influences. Она очень оригинальная, хотя она не очень много иностранного влияния в ее стиле. All the Russians love O. Henry, so it's a very O. Henry-ish, and P.G. Woodhouse, and sort of all these wonderful references. Can you talk a little bit about that book? I mean, I have to say that's my personal favorite. As a former literature professor, I can deconstruct it very quickly here myself, but I'd rather you talk about this. Because it has such a simple plot, but also a very complicated plot. And I wonder if you can talk about it. It came out in 2016, but you wrote it before, right? Before you Она went to вышла в prison. 2016 году, но вы ее написали раньше. Ну, для меня очень уютно и приятно, что вы поклоните этой книге, I'm very pleased that you're a fan, потому что у меня очень сложная судьба. because you had a quite difficult way to this reader. Завязка этой книги мне приснилась. I dreamed about how to begin it, И я what, несколько лет думал, писать это или не писать, and I was hesitating to write it for a number of years. потому что была как совершенно сумасшедшая, безумная эта идея. The idea seemed crazy. А я писал серьезные рассказы, серьезные сценарии, для меня I это was вообще... trying to write serious screenplays and serious stories. Я по жизни веселый человек, но в творчестве не отражает. I consider myself Well, funny in that book, in real life, but it does not rub off onto my creative output. В конце концов, я решил ее написать. So I sat down to set out to write it. Finally. Она очень долго и тяжело писалась, и я считал ее очень неудачной. I was writing it for a long time, and it was very hard, and I thought at first it would be failing. Тем не менее, я ее закончил и I finished it now. написал предисловие, что эта книжка посвящается тем немногим 18 читателям, которые ее читают. And I dedicated it to a few exact 18 readers who would be reading it after all. Ее издали, когда я был в тюрьме, They published it when I was inside, when I was in prison. но я считал это какой-то гуманитарный акт. I thought that the service and sort of humanitarian Чисто из жалости. out of pity probably they did it. И было очень удивительно, что появилось большое число людей, которым эта книга нравилась. And then there's a number of people who like the book have appeared. Мне это очень необычно, как бы, да, но как-то вот они всегда говорят, я вот из этих 18. Look very unusual. They were saying to me, I want to go to Самое страшное нет. but this was not the most terrible part. Когда я ее писал, у меня возникли в голове продолжение. When I was writing, I had the sequel in my mind, Вторая и третья часть. second and third part. Я понял, что первая-то не очень. So I realized the first one is not so good in the first place. Куда вторую и третью писать? So why would I write a second and third one? Я для себя решил, что если первую издадут, и она кому-то понравится, So I decided if somebody would like it when they publish it, the first part, я напишу продолжение. then they will keep writing. И вот в тюрьме я узнал, что ее издали. And then when I was in prison, I learned that they published it. И мне написали люди, которым она понравилась. And so the people who read it and liked it wrote to me. Поэтому пришел писать So продолжение I had to go ahead. под названием «Второй тоже стоит купить». The second one too is worth it. И она выходит весной. So it's coming out in spring.
looking forward to it. Я подаю результат. С нетерпением. Она похожа лишь стилем на первую книгу. Style is similar to the first one, И совпадение только имя главного героя. and the protagonist's name is the same. Но это не тот же человек, это просто одна фамилия. It's not the same name, it's just the same surname. А я еще написал третью книгу. And I wrote a circle too, Но про нее пока не буду говорить. but I won't say anything about it so far. Well, I wrote my thesis about Dickens's picnic papers, and so when I was reading it, it was really delightful. И это было, Delightful. It was very delightful to read. So the kind of the sense of humor, the absurdity of it. способность положения. So do buy that book. It is funny. Купите эту книгу, она смешная. Как она называется, первая книга? Купите эту книгу, она смешная. That's the title. So just buy that. I actually got it because of this. And the name. And because we met. Купите книги, купите эту книгу. И купите другие тоже. Первый раз купить книгу, она смешная. The first one is buy that book, it's fine. А вторая купите. И это тоже. Второй тоже стоит купить. Second one is called buy this one too, it's worth it. К сожалению, я еще не придумал английский язык. It's not translated yet. Но может до этого доживут, это какая-то счастливая книга. Maybe I will live to see it, so it would be a happy event in my life. One of the interesting things about that book, which is indeed funny but also quite profound without really trying very hard to be profound. So one of the things that you address in it is the cards of diamonds, the field of thought, all these things that one may want to think can bring happiness ultimately is not what brings happiness. You did bring it. You did write it before prison, but it does seem that your prison experience almost was, or your experience in prison probably would confirm even this idea that diamonds or pot or whatever gold is not something that can be considered happiness. Книга глубока, вообще без того, чтобы стараться быть слишком глубокой, и идеи, которые в ней изложены, в ценностях нашей жизни, в том, что бриллианты — это не самое главное в жизни. Каким-то образом мне показалось, там связь с вашим тюремным опытом ощущалась, может быть, предчувствие. Предчувствия не было, она написана задолго до тюрьмы. There was no anticipation, it was written well before my prison time. Ну, действительно, совпадение там есть But определенное. there are certain coincidences for Это sure. удивительно. And it's stunning. И лишний раз доказывает, что в нашей жизни все уже так самые вещи решены. And to me it shows that most things in our lives are predestined. Thank you. So I want to go back slightly to the beginning of our conversation when I Хочу asked you пойти к about началу нашего разговора. your mission. So the talks you give, your work as an advocate for free Ukraine and free prisoners. So you meet people, you meet politicians, you meet human rights activists. I want to ask you, Ваша работа. probably even as a writer, I don't know if it will ever come into your writing in the future. What if you can pick a meeting or pick a leader that you met, what was the most interesting? Да, о вашей работе. Последней части, когда она создает. So if you can pick a meeting, what would be the Такую most? встречу с мировыми лидерами. What would be the most interesting? Do you have anybody who impressed you? Maybe because he or she was interested in Ukraine more than you expected, or interested in you, or interested in taking Putin down or something. So can you pick? Более определенно в своей борьбе с Путиным человек, с кем вы встречались. Кого бы вы выделили? Ну, такого принципиального человека я бы не выделял, потому что его как бы нет.
There's no such person, unfortunately. It would be hard for me to point out who is the most, as you described, who would fit the portrait that you have described. Но его не хватает явно. We're all missing such person. Потому что будет этот человек мировым лидером, который бы понимал, кто такой Путин до конца и боролся с ним максимально серьезно, возможно, Путин не достиг бы своих целей, которые он сейчас So достиг. if there were a person who would understand what Putin is and what he's after, then Putin wouldn't be there where he is now. He wouldn't achieve such a position in which he is now. В основном мировые лидеры более-менее понимают обстановку, но у них свои задачи. For the most part, world leaders understand the situation, understand their objectives. Они лидеры своих стран и организаций, у They каждого lead their свои countries and цели. they lead their organizations. А в Украине свои, и эти не всегда цели совпадают. And Ukraine has its own goals, and they're not always coincide. Потому что политика – это достаточно циничная вещь. Politics is a cynical thing. Каждый достигает своих целей, Everybody's after their own interests. а все эти прекрасные принципы демократии, справедливости, они хорошо декларируются, но не всегда соответствуют действиям политики. They are well declared, all those wonderful principles of democracy and freedom, but they are not always same thing as what we see in reality. But you do think that traveling and speaking and engaging with audiences, engaging with world leaders actually does help. Вы считаете, что туры и такие встречи с аудиторией, они помогают в вашем деле? Конечно, потому что сама Украине не нужно убеждать в том, что идет война с Россией. Because Ukraine doesn't, is at war with Russia, so they don't need any boosting. В других странах не все до конца это понимают. And not everybody in other countries understand this. И я на своем примере рассказываю, что собой представляет современная Россия, потому что я For помню my 5 лет, example, I'm trying to show what is today's Russia, знаю эту страну, миграцию изнутри. because I know this country from inside. А многие так не воспринимают. И моя A lot задача of people do not открыть глаза на Россию. have this picture, and so I'm trying to open their eyes towards Russia. So you are a very successful advocate. We've seen it. We've seen it in action. Защищать Россию, надо защищать Украину и агрессию России. Very successful advocate for Ukraine. So I want to ask you, and probably it's too early to tell, but as a Soviet person, one Soviet person, we were thinking 5-year plans. You were В рамках pятилетний plan. You were in prison for 5 years. Были в тюрьме 5 лет. So I wanted to ask you, you're an advocate, you're a writer, you are a film director. Do you have, which part of you is more important to you now, or you're all of those things at once? Какая часть из этих частей вашей жизни для вас наиболее важна? В данном случае эти обе вещи для меня важны, оба направления. Both directions are very important to me. All of them. Да. И у меня есть творческие планы, I have my creative plans. 5 фильмов за 5 лет, To make 5 films in 5 years. потому что я сейчас имею 5 был сценарий, And I have 5 ready screenplays. а кино для меня все-таки это основное направление. And film is the most main direction for me. А писательство что дополнительное такое. And my writing is supplemental to my filmmaking. Гражданской работой своей буду заниматься до тех пор, пока не прекратится российская агрессия. And I will do my citizen work until Russian aggression starts. Это 5 лет или больше, я не Will знаю. it take 5 years or more? I don't know. Но ни я, ни народ Украины не сдастся Путину. But not me, neither Ukraine would give up, would not surrender to Putin. But advocacy takes a lot of time. So how do you measure your time, or split your time between your advocacy work and just happens? Ну ничего, я постараюсь все это организовать, чтобы все успеть. It's okay, I'll try to organize it so I manage. Can you talk about your 5 films? Можно сказать, эти фильмы, кстати. Хотел. Okay. Because I wanted to ask in 5 years, but you plan to have 5 and 5, so
Can we talk about this a little bit, Я because могу it's very только interesting. о сделанных вещах, или которые вот делаются. I can only talk about the things that are already done or are about to be done. Фильм называется «Носорог». It's called Rhinoceros. Это криминальная драма по It's a 90-м. crime drama takes place in the 90s. In the 90s. Был замыслен в 2012 году. I thought about it. I started up in 2012. Я победил в нескольких питчингах. I won a pitching competition with Это this презентация следующего проекта в Украине, в Европе. this project in Ukraine. Бюджет должен быть $1 миллион. It's a $1 million budget. Для Голливуда это маленькая сумма. It's Для a small авторского number for кино. Hollywood, but for Ukraine it's fine to do that. Но мы не успели начать съемки, провели годичную подготовку. We prepared for it for 1 year and we did not have a moment to. We were about to start filming. Началась революция, затем война. And then Maidan started, and then the war. Сейчас мы вернемся к этому проекту и снова занялись So now подготовкой. it's a ready project. So in spring, Если все будет хорошо, мы сейчас делаем подготовку. and we're preparing right now. Она будет занять около года, если все будет It will take хорошо, about a year, and if everything's okay, этой осенью мы будем снимать. so this fall we'll start filming the production. But when you say 5 films in 5 years, so you have, this year is going to be dedicated to the rhinoceros. And do you have plans for others, or just, this is your plan for yourself, that you want to have 5 films in 5 years? Well, you do have five plays already, 5 scripts. Yes, tonight episode. Yes, I do have 5 scripts. Два из была написана до тюрьмы, 3 в тюрьме. 2 were written before prison and 2 were written in prison. Сейчас ищем финансирование на следующий проект, называется «Настоящий мир», который съемки на 2021 год планируется. And we are looking for funding right now for the next project, which is called The Coming World or Forthcoming World. Там уже больше бюджет, действие происходит в американском маленьком городке. And it happens in a small American town. Если мы сможем найти необходимый продюсер, то, возможно, съемки будут в Америке и в Канаде. If we'll find the right producer for it, we will be filming it in the United States or in Canada. На английском, потому что американская история. It will be in English because it's an American story. And how do you get your ideas? You look around, or you get them in the scene, from conversations, things that you pick up from the air, because it is a public conversation. Духа общества. Это очень сложно же. But you do get those. Нет, не question, а это все. Все очень просто. Not a question, but Половина моих идей мне в снах приходит. half of my ideas I see in my dreams. Это очень удобно. Книжку читали, фильм Книжку читали, фильм More or less, if you read the book, the films are in the same vein, so to speak. Некоторые приходят все придумать, но я их не придумываю так, что сижу и чем-то думаю. I'm not thinking and thinking them up, sitting and thinking them up. Оно само что-то щелкает, It like clicks by itself. So и потом ты ждешь, если он в тебе не уходит, еще никто you wait a не little bit, and if it doesn't leave, месяц, год, maybe months or и years, в голове кружится. it's kind of revolving in your mind, Он начинает обрастать, когда об этом думаешь. and the meat grows on the bone, so to speak, and you think about it and think about it, И это длится несколько месяцев, может даже лет. and it lasts for months and sometimes years. Потом я сюда пишу сценарий. Then you sit down, I sit down, and I write the script. Так. That's it. У меня еще есть кинопроект I have по also one film project экранизации моей пьесы, to put on screen a play that I wrote. которая тоже была написана до тюрьмы. The play was written before jail. Это антиутопия. It's anti-utopia. Про небольшой тесный мир, называется «Номера». It's called The Numbers, Yeah. and it's about some small and tight world. В прошлом году были съемки, которые я пытался руководить и направлять их из тюрьмы. They tried to film it last year while I was trying to direct and coordinate it while being still in jail.
Фильм был закончен, и They через finished the film. месяц его премьера состоится на Берлинском кинофестивале. And in a month it will be screened at the Berlin Film Festival. Это один из самых главных фестивалей в мире. It's one of the main festivals in the world, film festivals in the world. Congratulations. That's wonderful news. In addition to books, you now already have a very, soon you will have another premiere. So my last question, then we'll open it to the audience. Thank you for your attention. Who helps you? What is your support system? What keeps you going? Do you have friends? Is it just the case of Ukraine that inspires you? Do you have a network of assistants and friends who you can rely upon? I mean, when you were doing this film from prison, so there must be somebody who was doing it for you. Can you talk about those people? Какой у вас тыл? Ну, у меня есть один человек, на которого можно надеяться, который меня никогда не подводит. There's one man I can count on. Зовут его Олег Сенцов. His name is Oleg Sentsov. На самом деле у человека очень много внутри силы. He has a lot of inner strength. Этой силы может хватить сделать очень много больших вещей. And you can do a lot of big things with this Если он strength. снова научится не бояться и будет делать. If you learn how to not afraid and keep doing what he's doing. Я давно этому научился. Ничего не боюсь и делаю то, что я I хочу. learned this, I learned not to be afraid, and I do what I want. Поэтому мне как-то это не сложно. That's makes me. Thank you very much. So now we're going to open up for questions. Do we- Вопросы. I can pass it back. Because we are recording this, it would be nice if people who have questions speak in microphone. Thank you so much. My question is simply in whether, when Oleg became an activist, or has he always been an activist? Or was there a juncture in time, was it the war, or was he always politically active before then? Был ли какой-то определенный момент, который сделал вас активистом, или вы естественным путем это росли? Ну, конечно, у меня была определенная позиция гражданского There was a человека. certain civic position that I took. And human position. Но, к сожалению, в нашей стране постсоветским коррумпированием не было возможности для этого проявления гражданства. But there was no way to express it in a country such a post-Soviet, very corrupt country that we lived in. И такая возможность появилась только с началом Майдана, нашей революции. And the opportunity, the spark sort of went out when the revolution began. Когда я и многие тысячи, десятки тысяч наших граждан When I поехали туда, many thousands of our citizens went to Maidan. чтобы скинуть преступную власть и начать строить настоящую честную страну. And remove the authorities that were in place and to begin building a new, better life. А после этого уже невозможно отойти в сторону и предводить эту борьбу, пока она не закончится. And after it starts, it's hard to step aside and stop fighting because things are put in motion already. Потому что сейчас мы не только боремся за реформы, мы боремся против агрессора за нашу реальную We're not fighting for свободу. the reforms right now, we are fighting against the aggressor as well. Anybody else? Yes? Да, спасибо большое. У меня два вопроса. Первый... Very much. Two Can I questions. speak in Russian or... Первый вопрос. Вы сказали про российскую агрессию и про коррупцию. Какие еще главные проблемы, на ваш взгляд, стоят перед Украиной, помимо этих двух, и как их решать? You mentioned two questions, two issues before Ukraine, standing before Ukraine. It's Russian aggression and corruption. What other matters you think are important to? Но все остальные меры по отношению с этой, Those are the most glaring ones.
для того, чтобы поборов коррупцию, мы сможем начать экономическое развитие, тогда будет расти как бы... After we deal with corruption, we can begin grow economically. Потому что Украина самая большая страна в Европе, Because Ukraine is the biggest country in Europe. обладает большими людскими и It's a lot of природными human ресурсами, resources, при этом люди живут очень бедно. but people are very poor. Это неправильно. It's wrong. Есть еще третья проблема, которую я как-то выступал и озвучивал. There's one more problem that I spoke about earlier. Это то, что я увидел по прошествии 5 лет, вернувшись в Украину. What I saw in 5 years. Это определенная степень агрессии, присутствующей в обществе. Coming back to Ukraine from Russian prison, so there's a certain level of aggression in the society. Из-за того, что у нас общество накаленное войной уже 5 лет. Because everything is so heated up between people. Которые может war на нерешаемые проблемы. And some problems that are there, they just cannot be resolved. На коррупцию власти. Based on the corruption У нас of очень достаточно разрушенное общество, к сожалению. And society is very fractured, it's very Которое segmented. относится очень агрессивно по отношению к тем людям, которые придерживаются другой позиции. And the people of Ukraine are very aggressive towards people who hold different views. Это то, что я увидел за эти 5 лет. That's what I saw in 5 years. И это одна из таких более мелких проблем, но важных. Из более мелких проблем тоже But важно. yeah, it looks like a smaller problem, but it's important nevertheless. Потому что если мы, украинцы, научимся слушать друг друга, уважать, Because мы if сможем Ukrainians измениться would и learn решить how to ключевые listen to each проблемы. other, it would be easier for us to solve what is Тоже before us. большие проблемы. And those are the big problems that I see. Спасибо. И второй вопрос. Second question. Вы сказали, что Украина должна стремиться к западной политической модели и ценностной модели к Европе и к США. И в то же время вы сказали, что война и кризис выявили циничность, да, и даже лицемерность западных лидеров и западной политики. Так стоит ли тогда к этому стремиться, или западная политика тоже должна быть как-то трансформирована? You mentioned that it's necessary to return to go towards Western democratic principles. At the same time, the society is very fractured. And does it worth it in your view that you should go after Western values after you see how politics is such a cynical thing? Поверьте, европейскому уровню лицемерия и коварства, о котором вы говорите, до украинского очень далеко. Ukrainian level of hypocrisy and violence in politics is way ahead of what you see in Europe. Поэтому, если мы достигнем когда-нибудь в Украине такого же уровня коварства и лицемерства, как есть в Европе, So if you reach the same level in Ukraine as what we see in Ukraine, in Europe, it will be as delicious and vile as European politicians. That would make me happy. потому что европейские проблемы и уровень, может быть, не идеальности власти по сравнению с украинским, но отличается в сотни раз. It's nearly 100 times more vicious than what we see in Europe, the Ukrainian politics. The viciousness of Ukrainian politics is much higher than Europe. Добрый день. Во-первых, я хочу сказать, что очень рада видеть вас, приветствовать Very happy to вас. see you here and greet you here. Welcome you. Это очень важно для многих здесь присутствующих, думаю, для всех. It's important for all of us И who are here. всегда хотелось, никогда не думала, что будет возможность, но всегда хотелось выразить вам, этому человеку, Украине, который вас поддерживает во всем, чувство глубокого уважения и восхищения. И у меня тоже, если можно, есть два вопроса. Первый вопрос. Вы проделываете огромную работу с тех пор, как вы вышли из тюрьмы, слава Богу.
You have a gigantic task. Вас называют по-разному правозащитник, They активист. call you differently. They call Я you не знаю, human rights defender, Кем вы себя activist. считаете вот в I'm этой saying, гражданской I don't роли? know who you are. Но to не yourself. считаете ли вы, что вы могли бы принести большую и огромную пользу как политик? You understand that you could be very instrumental in politics. И сразу же, чтобы так, мы знаем случаи в истории, когда именно гуманитарий с высокими моральными ценностными ориентирами был очень важен и хороший политик, например, Вацлав. We know situations, we know the cases when the humanitarian was very good at political matters. One example is Václav Havel. Мне часто это задают, и моя позиция с момента выхода из тюрьмы осталась неизменной. Я не спешу на эту политику. I'm frequently asked the same question, and my answer is the same since I got out. I'm not rushing into politics. Но вы святой. Украинская политика достаточно грязное место корыта. The Ukrainian politics is has been the pail filled with nasty stuff. Проблема не то, что я боюсь этой грязной работы. It's not the problem for me. I'm not afraid of the Я work. надеюсь, что не справится без меня. I hope that they could manage without my Я пока не participation. тороплюсь. So I'm not in a rush. Как я сказала, мы вас не торопим, но похоже, могут не справиться. We're not rushing you, but it looks like they won't manage to do it by themselves. Спасибо. Поживем, увидим. We'll see. И второй, да, у меня есть еще второй вопрос. Вы говорили о том, что вот ваши туры, ваши поездки, вы пытаетесь донести до In your travels, we try to и до просто людей, с которыми встречаетесь, и правда, Seeing которые хорошо people. известны в Украине, например, что идет война. they're not full aware of what's going on in Ukraine. Чего бы вы ожидали от Okay. диаспоры, например, украинской? Чего бы вы ожидали от What could we людей, с expect которыми from вы Ukrainian говорите, diaspora? с которыми вы встречаетесь, From какие the действия? Я не people that говорю you- сейчас о лидерах, я говорю о простых людях. И в частности, я Regular. просто хотела бы заметить в скобках, что здесь, по крайней мере, в Соединенных Штатах существует несколько групп, которые Here in the United States, there are quite a few groups. очень активны, в частности, Very active. активны по противодействию российской пропаганде. Resisting Russian Называют propaganda. и осознали как soft power, в частности, гастролям подписали And in particular against people who are которые 6 лет who signed the letter supporting Russian каждый figures of раз, culture. когда они приезжают, And every time they репетируют, come in, слывут городскими to the States, сумасшедшими здесь, and there's a group of people who are looked upon as the crazy ones that go to the entrances of the venues and they protest their appearance in their performances in in the United States, not just in Europe. Я понимаю, что людям нужно какое-то направление или какие-то как бы ориентиры, что делать. I understand that people need some directions, some orientation as to where to take the next step to. Но я такой человек, я стараюсь никому ответов не давать. I am a kind of person who wouldn't give advice to anybody. Я делаю то, что я считаю нужным, и всем это рекомендую. I think what I think, I do what I think is needed to be done, and that I advise to everybody else. Вы живете уже так 6 лет, занимаетесь работой. We're here for a long time, you're doing it for 6 years, so it's, А я приехал только сейчас первый раз, и я My first time. ваших не знаю здесь. and I don't know how things are here. Но я знаю о том, что это наша проблема. But I know it's our own problem. Российская агрессия. И каждый может делать, что может на том участке, который ему доступен. And everybody is free to act in the space that is allowed to this Но если person. вы считаете, что можете Responsible steps. блокировать или пикетировать российские посольства, делайте это. If you think that picketing the embassies and other places is a proper thing to do, a way to resist Russia's aggression, so do it. Мешать гастролям путинских пропагандистов, делайте это. It's if you want to stand in the way of
Putin's propagandist friends, when they come here to perform, please do it. Доносите до американского истеблишмента правил, которые есть сейчас Bring the ideas to American establishment в качестве противовеса российской пропаганде. Делайте это. as a counterweight to the official propaganda. Может быть, еще и давайте делать все, что можем. Let's all do whatever we can to do. Whatever we can do. Okay, next question. Добрый We день. have order. 1, 2, 3, 4. Please. Добрый день, Олег. Микрофон. У меня к вам такой вопрос. В количестве мира вы писали книги, писали сценарии, даже руководили съемкой фильма. Также вы объявили голодовку, и в этом вы планировали возьмете еще. You were in books, you were writing screenplays, you were on the strike while you were in jail, you even coordinated the movie. Какой метод взаимодействия с обществом вы видите наиболее эффективным? Считаете ли вы голодовку наилучшим средством, или все-таки написание книг это более эффективно? What do you think was the most effective one of those ways to communicate your ideas? Would hunger strike be considered most effective one? Искусство очищает душу. Art clears your soul. Оно делает людей лучше. It makes people better. Понимаете, когда доходит дело уже до военных действий, прямой агрессии, When the war starts, when aggression begins, никакие фильмы уже здесь не помогут. no film could help to counter it. Уже какие бы книжки, если не посмотрел Путина, уже лучше не станет. If you read a book or watch a movie, it wouldn't help against aggression. Поэтому бывает время, когда нужно падать в стопу ручку, а брать винтовку, грубо говоря. So there are times when you have to pick up the rifle. Ну, кроме того, понятно, что касается голодовки, насколько это эффективно. What about hunger strike? I understand the rifle. Не был тот момент других инструментов. At this moment, I had no other tools, no other weapons. Это эффективно? So it was effective. Это единственное, которое у меня было средство в тот момент для того, чтобы ситуация привлечь внимание, я его использовал. It was the only thing. The sword used it. Я использовал слово, говорил много раз, когда я сюда поступал в языке. I used the word Это работало до исходного момента. in courts, А потом прошло время для этого. Я же 4 года не голодал, я нашел время, когда не было другого выхода. I didn't have hunger. I didn't go on hunger strike for 4 years. I just found a moment when I would be able to do it successfully. Please. First a few words in Ukrainian. Пане Олегу, дійсно вас вітаємо. Ми щиро вдячні за це, що ви віддали, за те, що ви були готові віддати своє життя. I said in Ukrainian, Mr. Sentsov, first of all, we're very thankful for what you've done, for how you've committed yourself, how you were willing to give up your life for the cause. Нам здається, we often believe, що героїв вже нема, that there are no heroes. You've proven the cynics wrong. Ви показали цинічному світі, що це неправда. Стати за принципами, to stand on your principles, to be willing to sacrifice, бути готові все віддати, це нас відновляє. It renews us as human beings. When we look at the world around us, we see cynicism, we see despair, we see people selling out. Як ми задивляємося на цілий світ, ми бачимо цинізм, бачимо, що люди віддаються, піддаються і готові все продати. Сьогодні, коли Україна стоїть на такій межі бути чи не бути, today when Ukraine is in a place where it's decided probably for it whether to exist or not to exist. It's people like you, it's люди такі, як ви, котрі через століттями задержали нашу країну. Because of people like you, Ukraine has continued to exist despite all of the genocides, despite the destruction, despite occupations. We are thankful to you.
під час вашої, while you were imprisoned, the Ukrainian community in the West worked, I would say tirelessly, even a silly little thing. Навіть смішна маленька річ. This T-shirt has met with representatives from the White House, with senators, with Volker, who we all know from the hearings, with President Poroshenko, with the chairman of the Foreign Relations Committee. And now I'm pleased that it finally meets with all extents. Очень приятно. Дозвольте мені вам подарувати цю сорочку. Я її вдягала. I wore this, but I washed it last night. І це мені урочка подарувала. Це від неї до мене до вас. Ви не маєте ще? Ну, ця сорочка була сюди. О, мій розмір. Okay. We have time for 2 more questions. Богдан Кулицький, в мене є пропозиція провести в Вашингтоні такий протест, мітинг, демонстрацію, всіх зібрати, і українців, і росіянин, і євреїв, і поляків, і населення, яке є небайдуже Європи, але також запросити на цей на цей марш президента Трампа. Він так любить участь брати в маршах. Почему вы ко мне обращаетесь? Вы сможете перевести? Нет. Окей. Вы можете это по-английски сказать? 3/4 могу. Переводите сколько можете. Микрофон. The idea to get together in Washington D.C. People who are concerned, part of the public, the Russians, the Ukrainians, who are involved, the Jewish people, the Jews, and who else are there? Both. Everybody, and organize a march in Washington D.C. So President Trump, who loves so much the big crowds and things like that, he would have appreciation for what we represent. В чем вопрос? So what's the question? Get to it. Start Окей. Пожалуйста. Я во многом согласен, когда вы говорили, что изменения в войне придут, скорее всего, изнутри России. I'm agreeing with the point of view where you said that the changes in the war situation would come when it should come from inside Russia. Вы сидели 5 лет, вы общались You were there for 5 years. Кто-то тоже сидел. We spoke with many people there. Были ли какие-то изменения в их The Russians. видении на конфликт с Украиной за эти 5 лет? Did you see any changes in their view at the conflict with Ukraine during those 5 years? К сожалению, российский народ очень темен в том вопросе. Unfortunately, Russian people are in the dark on this matter. И в каждом россиянине живет маленький империалист. And there's a little imperialist inside of every Russian. И Путин очень умело играет на этих комплексах, And Putin is playing them like a fiddle, давая ощущение россиянам ложное ощущение величия. giving them a absolutely false impression of big, grandiose country. Частично на этом держится его поддержка. And that's in part is why he's so supported in Russia. Большинство россиян не любит то, что происходит в стране. Most Russians do not like what's going on, Путин относится более-менее нормально. but they like Putin. В то
том числе за его внешнюю политику за Крым. And that includes his foreign policy and Ukraine. И в контексте именно этой проблемы они не воспринимают Украину как независимое государство. And in this context, they don't think of Ukraine as of an independent country. Как Римская империя воспринимает разбунтовавшуюся провинцию. It's like Roman Empire was look at some rebellious province. В этом проблема не так на это смотрит. That's how they look at it. Поэтому за 5 лет отношения не изменилось, но усталость этого конфликта пришла очень сильно. Усталость. So in 5 years, nothing has changed, but people got tired of hearing that. Российская пропаганда говорит о том, что внутренний конфликт Украины Россия здесь ни при чем. So because the Russian propaganda insists that it's an internal conflict in Ukraine and Russia has nothing to do with При it. этом все понимают, что Россия помогает, Россия помогает там, войсками. Там, It's understood that Russia helps with the volunteers, with military equipment. Не понимают, почему накладывают санкции. But they don't understand why there are sanctions. Хотя им говорят, что санкции не работают, санкции не важны. They say they're told that sanctions do not work, sanctions are not important. Жизнь за 5 лет стала хуже. Life got much worse. То есть это наложение ложит друг на друга, которые сама себе противоречат. Overlapping lies that contradict Как each это в other. голове у них укладывается. Somehow they find room in their Я mind. очень люблю, когда этот карточный домик наконец в голове не круг. So there will be a moment that I anticipate so much when this house of cards would fall, Пойму, что fold, Путин не защищает всех их от агрессии внешней, and they would understand that Putin is not protecting them from outside of Russia. а это главный тюремщик, который держит их всех в заперти. But he's the male, he's the jail, Когда они поймут, the prison warden ощущение, who is keeping them all in его власть jail. рушит. When they get this realization, his power will be over. I also want to say on the record that not every Russian is an imperialist. Сори, конечно, не все. Нельзя сказать, что каждый да. Империалист, просто для протокола. У нас совсем мало времени. Вопрос. Yes, I have a quick question. If Putin remains in power indefinitely, which I think he's trying to do, how do you think that it will affect Ukraine? And do you ever think that Russia will ever be free of Putin? Как вы думаете, это повлияет на Украину? Украина существовала до Путина и будет существовать после. Ukraine was before Putin and will be and it will exist after Putin as well. Потерпим, это переможемо. Hi. In your travels over the past several months around the world with meetings such as this, do you want to translate? Or you're okay? В таких путешествиях, как ваши, и говорите, What have you learned about how people perceive Ukraine and about how people perceive the Russian aggression that you didn't know before? В ваших выступлениях, подобных этому, когда вы участвовали после выхода из тюрьмы, каково ваше представление о том, как люди воспринимают Украину и их отношение к вопросу? Ну, в основном люди приходящие, они интересуются, конечно, Украиной. Of course, people who come here, they have interest in Ukraine. И они достаточно информированы. And they are sufficiently informed. То есть я не встречал людей, которые вообще не понимают, о чем идет речь. I never saw people who did not know what the story is about. Проблема не в этом, проблема в том, что они считают, что с Путиным как-то можно договориться. The problem is that a lot of people think that you can find common ground with Putin. И путь переговоров, а путь запретворения и путь выхода из этого конфликта. And one must negotiate to find a way out of this conflict. Они не понимают, как мыслит Путин, какой у него амбиции, какие у него цели. They don't understand Putin's ambitions, his goals and objectives. Он воспринимает эту миролюбивую политику Запада как слабость. He thinks that the West trying to find common ground with him is West's weakness. Надевает маску хорошего миролюбивого парня и пытается вести переговоры. Puts on a mask of a good guy and goes to negotiate. При этом под столом переговоров тыкать Украину ножом. Well, under the table he keeps sticking a shiv into the ribs of
Потому что каждый человек воспринимает окружающий мир через свои какие-то фильтры, через свое видение. Because everybody sees the world through his own filters. На Западе, как бы в Америке и в Европе жизнь достаточно спокойная, мирная, и люди через эту призму воспринимают остальной мир. And in America is quite peaceful and quiet, so people look from this standpoint on what's going on in Ukraine. Им трудно понять, что есть люди, которые смотрят на мир совсем по-другому. It's hard for them to understand that there are people who have totally different point of view. Которые воспринимают соседние страны как зону своего влияния. Who looks at the world, the countries surrounding their country as their area where they can influence turn events. Которые не ставят ни во что ни жизни людей в этих странах, ни жизни своих собственных граждан. Who do not consider being of any value neither the lives of people who live in those countries nor their own people. Которые готовы пойти на что угодно ради достижения своих целей. Who would do anything to achieve their ends. Для своих политических амбиций готовы приступить через все. And they would step over anything for their political ambitions. I'm afraid we have to wrap up at that. I'm sure there's tons of questions that were left unanswered, unasked and unanswered, but I want to say that today there's another event to which we have to release Oleg and his translator. So please join me in thanking Oleg Sentsov, Nina Khrushcheva, and their veteran translator Yuri Kashevsky.